Hello dear students, welcome to first lecture of Emerging Concepts in Management. This is a new chapter and it's the first lecture of Emerging Concepts in the Management. In this lecture, we are going to discuss what is the concept of MIS. It's a Management Information System. And what are the important characteristics, objectives, advantages and disadvantages of the Management Information System. And another important element is ISO, International Organization for Standardization. The term is known as ISO, are the needs for the standards. These are the important contents of this first lecture of Emerging Concepts in Management. So listen, the first we discuss what is MIS, and after that what is the International Organization for Standardization. Okay, let us start. The first important element is the Management Information System. It's a very common word, is MIS. What do you mean by the term is MIS in your business? There is a management. What is a management? Management is getting things done through others. What is the information system that provides the IT-based technology? It's information system. And we're discussing what is a MIS, Management Information System. So simple meaning is a system provide the information to the management. So it's a management information system like a system. So provide the information to management. And management information system is like an information based system used for decision making. A management point of view, one of the important element is decision making. Take the right decision at the right time. How the management taking the right decision? The management nowadays, management is using the MIS for the decision making. The decision making and for controlling and coordinating the activity. So this is one of the important system. It's an information based system used for decision making and for the coordination and control and visualization of the information in an organization. They are very important. There's a visualizing the information to an organization. The tool is mainly used for the decision making. It is known as a management information system. So the system, computer based system. The management system is a computer based system. MIS is a computer system consisting hardware and the software that serve as a backbone of the organization function. നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരുപാട് MIS കാണാൻ സാധിക്കും. ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ മാനുവൽ വർക്ക്സ് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് മുഖേനയാണ്. ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ആണെങ്കിലും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ആണെങ്കിലും അവിടെ എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സ് റെക്കോർഡും കീപ്പ് ചെയ്യണതെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഒരിക്കലും ക്ലറിക്കൽ വർക്ക്സ് പരമാവധി കുറച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജിനെ ഏറ്റവും ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ബാങ്കുകളിലെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. This is an example regarding the MIS. That means they are using the computer-based system for the decision making of activity. The term is known as the management information system. According to the rules, the MIS operating system by exchange of information, management information system is designed to take the advantage of the modern tools and the technique. But MIS neither refers to traditionally data processing nor sophisticated computer system. അതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം മാത്രമല്ല, അതിൽ കുറച്ചും കൂടിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് കൂടുന്നുണ്ട്. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ MIS. അപ്പോൾ ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് വളരെ ഈസി ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. അല്ലെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് മൂഡിൽ കൂടിയാണ്. ഓൺലൈനിൽ കൂടി നമുക്ക് ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സ്റ്റഡിങ് ത്രൂ മൂഡിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഈവൻ ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടർ. So it's a part of this MIS, Management Information System. This is a look at this diagram. This is the components of the MIS. The component point of this hardware, software and people. These three components are basic components. Components point of view, there is hardware, there is a software and the people. And processing point of view, there is a data collection and the information generation. There is two important elements process. There is a data collection and the information generation. And finally take the reports and the information. This is MIS taking the reports and the information. This is a basic component. There is a hardware, software and people are relating with the computer based system,
This is the data collection process and the reporting information. These are the important elements relating with the management information system. The system is mainly for the decision making. Okay, let us discuss what are the important characteristics of the management information system. MIS use MIS important characteristics. The first important characteristic system approach. The management is systematically approach. It's a system based approach. That means each and every activities are properly divided. So it's a system of the management information system is a system approach. It's also done through the computer softwares and the hardware. The first important characteristics of the MIS is a system approach. And second one is a management oriented. So everything is controlled and directed by the management. This is a management oriented system. Management then control incorporate. So management oriented system. The MIS is always a management oriented system. And third one is as per the requirement of manager. We can edit or add anything as per the requirement of manager. Aadhaar is one of the important things. Aadhaar is the upgradations. MIS change. Authorized person changes so as per the requirement of manager, anything can be involved, anything may be added to the system. This is as per the requirement of manager can be edited, and is a future oriented. The MIS is a future oriented. That means deciding advance what should be done in future. So it's planned according to the requirements of the future. Future is considered the one. Bhaviye considered the one. Pala കാര്യങ്ങളുടെ frame ചെയ്യണം. Is a future oriented. And it's the integrated system. Integrated our organization each and every activity integrate on the system frame. This is one of the another important characteristics is the integrated system. And another one is a common database. Common data flow all section data properly circulate. A common data flows from the top to bottom. There is a common data flow. As long-term planning, the characteristics of MIS long-term planning. The long-term decisions on the future oriented and need-based. Activities long-term planning into bhagamayittanu. So long-term plannings are associated with the MIS. Another relevant connection of subsystem and planning. As a properly connect each and every department because a lot of the information hand over to the different department, and there is a relevant connection of subsystems of the planning. That is another important characteristics of the management information system. And there is a central database. We are using the common database for exchanging of information. This is a common database. That's another important characteristic. We are using the common database for exchanging of the information. This is a control database. And other characteristics involved. There is a management director. That means controlled and directed by the management. And there is a common. We already discussed central database, a common database. Avoid redundancy in the data storage. That's a repetition. Repeated works can be avoid redundancy in the data storage. Repeated works then common database and a common data flow. There is a common data flows from the top to bottom approach. And there is a flexibility. There is a change according to the requirements of the manager. Manager requirements changes. There is information as a source. This is one of the important elements is information. Information of the important vital sources. There is a need-based system. The MIS is always a need-based system. So it's a management-oriented and management directed, and also the need-based system. And exemption-based. കാരണം നമുക്ക് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എക്സംഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ്. അത് എക്സംഷൻ കാര്യങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. Okay, these are the important characteristics of the management. This diagram also shows this important elements like a system approach, management oriented, need based, exemption based, future oriented, integrated, long term planning, and the subsystem concept. These are the important characteristics of the management information system. The system is mainly for the decision making. Okay, now what are the important objectives of the MIS? What are the important objectives? MIS. Suppose we are using the managed information system. What are the important objectives? The first important objective is to provide the quick and timely information to the management. Provide the right information to the management. Provide the quick information to the management for the decision making. That's the first important objective, is providing the quick and timely information to the management. And second one is to provide the idea about the performance of men, material, machine, money, and the management. Provide the proper report to the management regarding the performance of the men, material, money, and the machine.
So report through the light of the utilization of the resources employed in the organization. Provide right report to the management. So provide idea about the performance of the man, material, machine and money. And third objective is controlling the cost by information about the idle time, labor turnover. Can be reduce the labor turnover. കാരണം ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്, അവരൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അവർ ഓർഗനൈസേഷൻ ചിലപ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പോവാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ റേറ്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഒരു പരിധി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് MIS കൊണ്ട് സാധിക്കും. കൺട്രോളിംഗ് കോസ്റ്റ് helps in controlling cost, giving the information about the idle time, the labor turnover, wastage. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. And fourth important objective, the comparison of the actual performance is the standard performance and variance can be found out. We can be easily comparing the actual and standard performance. Actual performance, standard performance employed കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വേരിയൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, റെമഡിയൽ സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു മാനേജിംഗ് നല്ലൊരു സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എംപ്ലോയീസിന്റെ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർ വേരിയേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓവർകം ചെയ്ത് അവർക്കെതിരെ റെമഡിയൽ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. That's another important objective. And the next one is bring the notice to management strength. Management അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കും. ഇപ്പോൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ആണെങ്കിൽ അവർ എന്താണ് സ്ട്രെങ്ത്, നിങ്ങൾക്ക് NP നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസറ്റ്സ് കുറയുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് MIS നമുക്ക് സാധിക്കും. So that's one of the important elements. Bring the notice to management regarding strength. Strong point. What is the strong point of your organization can be easily identified with help of your the management information system. And now the data capturing. എല്ലാ ഡാറ്റാസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ ഡാറ്റകളും ക്യാപ്ചർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഡാറ്റ ക്യാപ്ചർ എടുക്കാൻ എല്ലാ ഡാറ്റാസ് കൊണ്ടുവരാം. The processing of the data can be one of the important elements is the processing. The processing is help of the data collection and the information. So the processing is one of the important elements of the object is the processing of the data. Data capturing and the data processing. A storage of information. Because a database and the common database and we are using the common data flow and the common database. With the help of the common database can be storage of informations. Information store ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോളേജിലത്തെ അഡ്മിഷനൊക്കെയും ലിങ്ക് വൈസ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദെൻ ഓൾസോ റിട്രൈവൽ ഓഫ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ക്യാൻ ബി റിട്രൈവൽ. ആവശ്യമായ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാനായിട്ട് അവിടെ ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എലിമെന്റ്സ്, റിട്രൈവൽ ഓഫ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻസ്. റിട്രൈവൽ കാരണം കോളേജിലൊക്കെ ഇന്ന് ഓൺലൈൻ പ്രോസസ്സുകളാണ് കൂടുതൽ നടക്കുന്നത്. ഓൺലൈനിൽ കൂടെ റെക്കോർഡ്സ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്താം. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫോർമേഷനൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് കോമൺ ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ട്. ആ ഡാറ്റാബേസ് മുഖേന ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡിസമിനേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇസ് അവൈലബിൾ ടു റീയൂസസ്. കാരണം ഈ കുട്ടികൾ നിങ്ങൾക്കും അല്ലെ ഏത് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ കോളേജിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വെച്ചിട്ടും ലോഗിൻ ഐ ഡി വെച്ച് കാണാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് എ ഡിസമിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് അവൈലബിൾ ടു ദ യൂസേഴ്സ്. These are the important objectives of the management information system. The first will provide the quick and the timely information to management and provide idea about the performance, man, material, machine, money, and controlling the cost by giving information of the idle time and labor turnover, and comparing the actual performance standard, bring the notice to management strength, and there is data capturing, there is a processing of the data, storage of information, retrieval of the information, and dissemination of the information. These are the important objectives of the management information system. Okay, now the important functions. What are the functions? Basically, three important functions are associated with the management information system. One is the improve the decision making. Another one is improve the efficiency, and third will provide the uncertainties. Provide the connectivity. These are three important functions of the management information system. The one is decision making. Take the right decision at the right time. One of the important elements of the MIS is to provide the software facility, hardware facility for the decision making. With the help of the MIS, we can take the timely decision at the right time, at the right place, at the proper order. The fast and accurate information supplied by your MIS. So the MIS always improve or supporting the decision making process of your the management. Whether it's a top level or bottom level, you can take the effective decision with help of your the MIS. The first important element is first important function, that's improve your the decision making. That's the first important function. And second, to improve the efficiency. How to improve the efficiency? Because we are using a lot of the connectivity programs and we are using a lot of the common database, and it provides the efficient management. So better efficiency can be improved with help of the MIS. MIS help the manager conduct the task with the greater ease, with the better efficiency. This reflected the better productivity of the company. The efficiency improve ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇംപ്രൂവ് ആയിരിക്കും.
കാരണം ഇവിടെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വെച്ചും നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻസ് നല്ല രീതിയിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുമുഖേന പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കമ്പനി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാം. And third one, provide the connectivity. The MIS provide the managers with use better connectivity with the rest of the organization. മറ്റുള്ള ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ടൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു കണക്ഷൻ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും MIS സാധിക്കും. കാരണം മറ്റുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവരായിട്ട് എന്ത് നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ പോയിക്കുന്ന ഓൺലൈനായിട്ട് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ബാങ്കിന് ഒരു വേറെ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർക്ക് പൈസ അയക്കാം. അത് ആ ബാങ്കിന്റെ തന്നെ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർ ആവണമെന്നില്ല. ലോകത്തെ എവിടെയുള്ള അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിന്റെ നിങ്ങളുടെ ലോഗിൻ ഐ ഡി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പൈസ അയക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കണക്ടിവിറ്റി. എക്സാമ്പിൾ റിഗാർഡിംഗ് ദ കണക്ടിവിറ്റി, നമ്മുടെ കണക്ടിവിറ്റിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് പ്രൊവൈഡ് ദ മാനേജേഴ്സ് വിത്ത് ബെറ്റർ കണക്ടിവിറ്റി വിത്ത് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. Okay, these are the important functions of the management. The one is improve the decision making, improve the efficiency, and provide the connectivity. These are important functions of the manage inform system. Now what are the advantages of the MIS? And MIS a lot of the advantages. We already discussed a lot of the benefits along with the characteristics point of view and function point of view. We're discussing some advantages regarding the MIS. The first important one is the facility planning, long-term planning. It's a futuristic take the planning facility, deciding advance what should be done in future. So as a management point of view, we can take the right decision at the right time with the help of the proper planning. So the MIS always facilitate the planning. And second, minimize information overload. Always taking the right information or the vital information for the organization. So it's also minimizing the information overload with an organization. That's another important one, is the minimizing the information overload. And another one is MIS and the decentralization. There is a decentralization. There is a granting the different level. There is a granting to the different level. Decentralization ഒരു പരിധി വരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് MIS. Encouraging decentralization and improve the efficiency of the organization. And it brings the coordination between the workers and the members or the managers. To bring the coordination within the organization members and the workers and the fellow workers. That's another important one, is to bring the coordinations. And it's make the easier, control easier. We can easily control any activity with the help of the MIS. To make the control is easier. That's another important function of MIS. That's to make the control is easier. And the last important one is MIS assemble the process, stores, retrieve, evaluate, disseminate of the information. This is ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ആവശ്യക്കാർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം കൂടിയാണ് MIS. Provide is storing, the retrieve, the evaluate, the dissemination of the information. നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം, സ്റ്റോർ ചെയ്യാം, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് MIS കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. Okay, these are the important advantages of the MIS. First, the planning, minimize the information overload, encourage the decentralization, bring the coordination, make the control easier, and also supporting the storing, retrieving, evaluating of the information. And what are the drawbacks? And what are the drawbacks of this MIS? MIS has certain drawbacks. We are discussing some drawbacks of the MIS. What are the important drawbacks? The highly sensitive, require the constant monitoring. വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ്, കാരണം ഹാക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഇൻഫോർമേഷൻസ്, നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ മറ്റുള്ള എടുത്തുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ആണ്, കോൺസ്റ്റന്റ് മോണിറ്ററിംഗ് വേണം. മോണിറ്ററിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫെയിലിയർ ആവും. ദർ ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ഡ്രോബാക്ക്, ഇത് ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ആണ്, കോൺസ്റ്റന്റ് മോണിറ്ററിംഗ്. ബഡ്ജറ്റിംഗ് MIS എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫിക്കൽട്ട്, കാരണം ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസ് ആവശ്യമുള്ള പ്രോസസ്സാണ്. ഈസി ആയിട്ട് ടെക്നോളജിക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരുപാട് പൈസ, ബഡ്ജറ്റൊക്കെ ഒരുപാട് പൈസ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. And then quality output is gone by the quality of the input. നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്ന അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. MIS ഒരു ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്സ് എന്ത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, so the quality of the output is gone by the quality of the input. If the input is maybe wrong, your output will be wrong. And another is lacks flexibility to update itself. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തോന്നിയ സമയത്തൊന്നും ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് അതിന് അവരുടെ ഇതിൽ അപ്ഡേറ്റ് നടത്താൻ പറ്റില്ല. അത് കോമൺ ആയിട്ടൊരു മാനേജ്മെന്റ് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. The lack of the flexibility to update itself, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല. The last limitation, the effectiveness of the decrease due to the frequent change in top management. Effectiveness may be decreased due to the frequent change. Suppose the management introduce a lot of the changing day by day, it will be negatively affecting your MIS. This is effectiveness decrease due to the frequent change in your the top management. This is another drawback with the management information. These are the drawbacks. First, highly sensitive. The budgeting MIS is extremely difficult. Quality output can be gone, but quality output is gone by the quality of without input. Lack of flexibility and effectiveness decreased due to the frequent change in your top management. These are the drawbacks of the
MIS. Okay, and after that, one of the important term is ISO. MIS and another important term is ISO. What is ISO? Look at ISO 9000, ISO 2000. And ISO represents International Organization for Standardization. So listen, ISO represents International Organization for the Standardization. നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾ എന്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഏജൻസിയാണ് ISO എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡാണ്. Let us discuss what is ISO. ISO is like an independent non-government international organization. Listen, ISO is an international organization for standardization. It is an independent non-governmental international organization that develops standard to ensure the quality, safety, efficiency of the products and service and system. ഏത് പ്രൊഡക്റ്റുകളായിക്കോട്ടെ ആ പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എഫിഷ്യൻസി ഇവ എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻഷുർ ചെയ്യാനും മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷനാണ് ദാറ്റ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ദ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ. ഇറ്റ്സ് എ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് നോൺ ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് some non-government international organization that develop to standard to ensure കാരണം അവർ ഒരുപാട് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്തിനു വേണ്ടി മെഷർ ദ ക്വാളിറ്റി, സേഫ്റ്റി, എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ്. This types of organization is known as ISO. And ISO certification exists in many areas. ഒരുപാട് ISO certificates കാണുന്നത് like energy field or social responsibility for the industry field, medicine field, business field. We can see throughout the ISO elements. And ISO standards are placed and ensure the consistency. In each certificate have the separate criteria classified numerically. For instance, ISO certification currently hold the metals in ISO 9000 2015. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോഡ്സ് ഉണ്ട്. കാരണം ഏത് സെക്ടർ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക. മെഡിസിൻ ആയിക്കോട്ടെ, സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിൾ മാനേജ്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, എനർജി ആയിക്കോട്ടെ, ഇവിടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന് ഒരുപാട് കോഡുകളുണ്ട്. ISO 9000 2015, ISO 9001 2008, ISO 9001 2018. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോഡ്സ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ISO ഈസ് ലൈക്ക് is an international organization that developing a standard for ensure the quality, safety, efficiency of the products and services. Can apply to the many areas like the industry, energy, management, social responsibility, and the different places. And we have used a different classification like the ISO 9000, 9001, 2015. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, this is one of the important elements is the international organization for the standardization. And we discuss about need for the ISO. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ISO certifications വേണമെന്ന് പറയുന്നത്? One of the important element increase the success of the public and private tenders. കാരണം ഒരുപാട് കോമൺ കാര്യങ്ങൾ ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പല പ്രൊഡക്റ്റും ലോകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് കമ്പനീസ് ആണെങ്കിലും. അപ്പോൾ പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയാലും പ്രൈവറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഒരുപാട് എലമെന്റ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ സേഫ്റ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ് ആണ് ISO സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ്. ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓക്കെ പ്രോപ്പർലി ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നീഡ് ഇസ് ദ ഇൻക്രീസ് സക്സസ്. എന്ത് കാര്യങ്ങളും സക്സസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. പബ്ലിക് ആണെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ആണെങ്കിൽ സക്സസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ മാത്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത എലമെന്റ് ആണ് ISO. So increase the success. And second one is improve the internal efficiency and reducing of the cost. Improve the internal efficiency of the organization. Internal efficiency and reducing the cost. That's another important needs. We can reduce a lot of the cost with the help of the ISO. So one of the improve the efficiency and reducing the cost. And the next one, third one is the subliminal marketing. What in the marketing means it means your prospective clients you are credible. നിങ്ങളുടെ credibility improve ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസ് ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് സോണിയുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർട്ടിഫൈഡ് പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ്. ആ സബ്ലിമിനൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് ക്ലയൻസിനോട് ക്രെഡിബിൾ ആണ്. ഇറ്റ് മീൻസ് യു ആർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ക്ലയൻസ് യു ആർ ക്രെഡിബിൾ. നിങ്ങളുടെ ക്ലയൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ക്രെഡിബിൾ ആണ്. ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇൻഷുർ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് സബ്ലിമിനൽ മാർക്കറ്റിംഗ്. These are three important needs of the ISO. The one needs to increase success of the public and private tender, improve the internal efficiency, reducing the cost, and subliminal marketing. That it means your prospective clients you are credible. These are the important needs of the ISO certification. What are different types of the standard? ഏതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് അവൈലബിൾ? There's one is first standard ISO 9001 2008, ISO 9001 14001, ISO 9000 2050, ISO 9001 and 2050. These are the different standards that are available in the other world.
There is ISO 9000 2015, ISO 9000 2015, ISO 9001, and ISO 9001 certified. These are different emblems regarding the standards. These are the commonly used standard as part of the standardization. There is ISO 9001 2008, 9001 14001, 9000 2050, and ISO 9001 and the 2050. These are the common standards are used for the certifications. Okay, let me conclude. The first we discuss the theme. What is the MIS? The first we discuss the importance of the MIS. MIS എന്ന concept ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത്. So discuss once again what is the MIS. The MIS is the management information system. It's a system that provides the information used for the decision making, for the purpose of control analysis, visualization of your organization. The system consists of hardware and software that serve the backbone of your organization. And one of the important, there's a component, there's a process, and then there's an MIS. And these are the characters of MIS: is system approach, and it's long-term planning, integrated, future-oriented, and the need-based and subsystem. These are the important characteristics of the MIS. And these objectives is to provide quick decisions and controlling of the cost, and bring the notice management strength, data capturing, the processing of data, storage information, retrieval information, dissemination of information. These are the important objectives of MIS. As a function, this improve the decision making, improve the efficiency, provide the connectivity. As advantages and the disadvantages of the MIS. Now, one of the important theme is ISO, it's the International Organization for Standardization, and it's like an independent and non-government international organization for improve the quality of your product. So provide a standard for the improving the quality of certain product. Okay, these are the needs for the certifications: improve the success of the public and private tender, internal consistency, efficiency, subliminal marketing. And our types of standard: so ISO 9001 2008, 9001 14001, 9000 2015, 9001 2015. Okay, these are different standards are used for the certifications. Okay, this is one of the important elements of MIS. As emerging concept of the management, one of the two important elements is one is MIS, another one is your ISO. Both are necessary for the modern management concepts. Okay, anyway, thank you so much, and thank you for watching me.